Well, good morning, everybody. I want to thank Foreign Minister Lavrov for joining me here today to sign this important agreement amending the NRCC agreement is another important step towards reducing risks associated with nuclear weapons. And I think both of us are cognizant of the fact that 26 years ago, our predecessors from the United States and the former Soviet Union, Secretary of State George Shultz and Foreign Minister Eduard Shevardnadze, signed the original NRCC agreement, which established centers in Moscow and in Washington through which our nations were able to communicate with each other the details of our compliance with arms control treaties. And the Cold War is now long over, but thousands of nuclear weapons remain, and we both recognize a responsibility to do everything possible to keep each other appraised of important developments in order to avoid misunderstandings and potentially catastrophic consequences. I might remark that, for instance, after 2001, September 11th, we were quickly in touch with each other through this center as we took our armed forces to highest level of alert in order to communicate immediately and directly so there could be no misunderstanding about what was taking place. In addition, on at least 13 different conventional and other kinds of treaties between us since then, this center has now become a critical component in helping us to apply the rules, live by the rules, and understand what we're both doing. This amended agreement better enables us to do those things. By upgrading the centers, it provides vital support for our strategic and our conventional arms treaties and agreements, like the New START Treaty, which I was privileged to help take through ratification in the Senate just a couple of years ago. Regarding our meeting today, I would characterize the meeting as really one of the most productive that we have had since our meetings in Geneva, which were obviously productive. And I think Sergei and I talked at great length about Syria. Since the binding resolution was passed in New York, which will eliminate the weapons, the chemical weapons in Syria, we have continued to take very important steps. And I want to thank Sergei for the cooperation that Russia has provided in this. It's been very important. I think it's an important part of our relationship. And it's not insignificant that within days of the passing of this resolution in New York, inspectors are in Syria. They are on the ground, and now they are already proceeding to the destruction of chemical weapons. That actually began yesterday. There are missile warheads and other instruments that were destroyed yesterday. So the process has begun in record time, and we are appreciative for the Russian cooperation as well as obviously for the Syrian compliance to this date. We also strongly supported the recent United Nations Security Council statement urging unhindered access to enable humanitarian aid providers to immediately reach parts of the country where the need is most urgent. We talked about that a little bit, and our Russian friends are engaged in almost daily interventions in an effort to move the Syrian regime to comply. And obviously, we want to get that aid to the places where the need is most urgent. We want to get it there as rapidly as possible. As the world's largest provider of humanitarian assistance, of aid to Syria, the United States applauds the Council for rapidly taking this up and for shining a light on this appalling situation. Finally, Foreign Minister Lavrov and I discussed our mutual goal, which we are extraordinarily focused on.
of ending the war in Syria through a political transition to a more broadly acceptable democratic government under the terms of the Geneva Communique. We agreed, again, that there is no military solution here. We share an interest in not having radical extremists on either side of any kind assuming greater status or position in Syria. And that is why we recommitted today with very specific efforts to move the Geneva process as rapidly as possible. We are going to both engage with Special Envoy Lakhdar Brahimi and lay the groundwork for a round of talks. It is our mutual hope that that can happen in November, and we are both intent and determined, in consultation with our friends in these efforts, to try to make certain that this can happen in November. A final date and the terms of participation will have to be determined by the United Nations, but we had a very constructive discussion about the path to getting there, and we are both committed to leave here with the determination to begin that process, because we both believe, both countries believe, our leaders believe, President Putin and President Obama, that nothing is served by the prolongation of the violence in Syria. The humanitarian catastrophe is overwhelming the region, and we have a significant responsibility to try to address it. Thank you. Sergey. Thank you, John. Ladies and gentlemen, for the benefit of the Russian journalists, I will speak in Russian with your permission. Уважаемые дамы и господа, с момента вступления Джона Керри в должность государственного секретаря мы встречаемся сегодня в 11-й раз. Dear ladies and gentlemen, since John Kerry entered into office as Secretary of State this February, we met 11 times. И при этом наши многодневные встречи в Женеве, в Нью-Йорке недавно в ходе Генеральной Ассамблеи засчитываются как одиночные встречи. Так что на самом деле мы общались гораздо больше. And our meetings in Geneva and New York are counting, but we have met quite a lot of time also. Сегодня мы подписали соглашение, касающееся функционирования национальных центров по уменьшению ядерной опасности. Today we have signed an agreement about the national nuclear risk reduction centers. Эти центры были созданы еще в 1987 году, и, конечно, настало время адаптировать их деятельность к нынешним реалиям, что мы и сделали. So these centers are functioning since 1987, but it's a high time to adapt them to new realities with our joint efforts. И в нынешнем виде эти центры работают, как сказал Джон, на очень важных направлениях, включая обеспечение доверия при выполнении таких важных договоров, как договор о стратегических наступательных вооружениях, Венский документ о мерах доверия, договор об открытом небе. And of course, these centers are very important to ensure all directions of our joint work, to ensure the confidence and such agreements as START agreements, the Vienna agreements, as well as the agreements on open skies. Хочу напомнить также, что 3 недели назад состоялось подписание еще одного важного документа, соглашение о научном сотрудничестве в сфере атомной энергетики. And I would like also to say that 3 weeks ago there was signed another important agreement about the scientific cooperation in nuclear energy field. Эта договоренность, как и только что подписанное соглашение, готовилась к российско-американскому саммиту в Москве 4 сентября, который, к сожалению, не состоялся. Но самое главное, что наше интенсивное взаимодействие, включая подписание новых важных соглашений, убедительно показывает, что никакой паузы в наших двусторонних отношениях нет и быть не может. So this agreement was prepared specially for the Russian-American summit in Moscow that was planned for the 4th of September and which unfortunately didn't take place. But anyway, this intense cooperation of signing agreements shows that there is no pause in our bilateral relations and there can't be anyone. Мы главное внимание сегодня уделили Сирии. In the limelight of our attention was Syria today.
10 дней назад нам совместными усилиями и при поддержке других членов Совета Безопасности удалось выработать важные решения. 10 days ago, by our joint efforts and with the help of the Security Council of the United Nations, we could work out important decisions. Была принята резолюция в поддержку документа, одобренного в Организации по запрещению химического оружия, по вопросу о ликвидации запасов химического оружия в Сирии. There was also a resolution adopted on the document of, in the framework of the OPCW, about the liquidation and elimination of chemical weapons. Эти решения уже выполняются, уже началось уничтожение компонентов химического оружия. На протяжении всех этих недель, с момента присоединения Сирии к Конвенции о запрещении химического оружия, Дамаск безупречно сотрудничает с международными инспекторами, и надеемся, что так будет и впредь. So this is already taking place, the decisions are being fulfilled, and the elimination has started. And during all these weeks, after Syria joined the document on the elimination of chemical weapons, Damascus is working jointly with, to work on these decisions. И надеемся, что так будет и впредь. And we hope that it will take effect soon. Нет, что так будет и впредь. I hope that it will be happening in the future as that. Ну, можно так. Хочу подчеркнуть, что резолюция Совета Безопасности возлагает ответственность за выполнение решений об уничтожении химического оружия не только на правительство, но и на оппозицию. И также требует от всех государств, особенно от соседей Сирии, не допускать каких-либо действий, которые могут привести к попаданию химического оружия или его компонентов в руки негосударственных субъектов. And of course, this bears all the attention and all the necessary responsibility on, not only poses responsibility on the Syrian government, but also on the opposition. And all the states in this sphere should, of course, not let these weapons to fall into the hands of non-state subjects. За заботами о химическом оружии мы не забыли о других аспектах сирийского кризиса. And looking into, while in the concerns of chemical weapons, we haven't forgotten other important goals. Нас беспокоит гуманитарная ситуация в этой стране и в лагерях беженцев сирийских в других странах. Of course, the humanitarian situation is very important for us, as well as the situation with the refugees in this country. И мы приветствовали принятое на днях заявление Совета Безопасности ООН, которое в развернутом виде ставит задачи перед международным сообществом по оказанию гуманитарной помощи сирийцам. And of course, we welcomed the Security Council announcement about the goals before the international community to help with the humanitarian situation in this country. Разумеется, ситуация достаточно сложная, учитывая, что целый ряд районов Сирии контролируется оппозицией. Of course, the situation is quite complicated, also because the opposition is, of course, also important for the opposition to take a part in this process. Но я убежден, что продолжая сотрудничать с гуманитарными подразделениями ООН, с Международным Красным Крестом, сирийские власти смогут найти пути доставки помощи в соответствующие районы строго в соответствии с нормами международного гуманитарного права, как это и предусмотрено принятым решением Совета Безопасности. And I'm convinced that with the due cooperation with the United Nations, with the Red Cross, there will be a possibility to get to the places, the necessary places, the humanitarian help such needed in this country. Мы, безусловно, уделили особое внимание необходимости скорейшего перехода к политическому регулированию в Сирии. Of course, we looked into the political settlement, which is much needed in Syria. Мы выступаем за то, чтобы уже в середине ноября состоялась международная конференция, которую мы с Дж.Керри предложили провести в ходе его визита в Москву 7 мая.
We also would like to say that we are very concerned and we would like it to take place, the conference on political settlement in mid-November, as well as the Syrian government said about its readiness for that. И мы сегодня договорились о тех шагах, которые необходимо предпринять, чтобы и правительство, и оппозиция прибыли на эту конференцию с полной готовностью, в полной мере выполнить те предложения, которые содержатся в Женевском коммюнике 30 июня прошлого года. And we also agreed that the government would come with completely prepared to fulfill all the commitments taken to join this international conference. Еще раз повторите, пожалуйста. Я сказал, чтобы и правительство, и оппозиция приехали на эту конференцию, и дальше по тексту. And I would like to reiterate that the government and the opposition to be ready for such a conference. Разумеется, предстоит еще сформировать конкретный состав делегации, сформировать состав внешних участников, и Россия и Соединенные Штаты вместе со специальным представителем Лакдаром Брахими, с нашими другими партнерами, будем в предстоящие дни плотно и конкретно этим заниматься. And of course, the composition which is concretely formed for such an event with the participation of the special envoy Brahimi for such an event is very important also. Безусловно, главный смысл в достижении долгосрочного устойчивого регулирования заключается в необходимости предоставить самим сирийцам договориться, а все внешние игроки должны им в этом настойчиво, я бы даже сказал, навязчиво помогать. And of course, the most important thing is for the long-term settlement is for the Syrians themselves to agree on it and all the other participants to fully help in such result. Мы также обменялись мнениями о усилиях по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. We also have exchanged opinion on the settlement of the Iranian nuclear program. Рассчитываем, что те достаточно позитивные сигналы, которые президент и министр иностранных дел Ирана транслировали в ходе встреч на полях Генеральной Ассамблеи ООН, материализуются в конкретные договоренности в ходе возобновляемых на следующей неделе переговорах группы 3+3 с Ираном. And we consider that such a positive situation, such a positive signal with the President and the Minister of Foreign Affairs of Iran, which also have met on the sidelines of General Assembly, will materialize in concrete affairs for the course of these actions. Мы выразили нашу совместную поддержку скорейшему достижению договоренности между палестинцами и израильтянами. We have also expressed our help, our support for achieving for Israelis and the Palestinians to settle the affairs. Соединенные Штаты и лично Дж.Керри предпринимают для этого интенсивные усилия, и в русле этих усилий мы также будем готовы оказывать содействие этому процессу по линии квартета международных посредников в сотрудничестве с Лигой арабских государств, как об этом условились 10 дней назад в Нью-Йорке. And of course, thanks to the efforts of John Kerry and the international mediators' help, we consider that could bear the fruit. Мы коснулись коротко двусторонних вопросов, договорились продолжать усилия по снятию различных раздражителей, которые накопились в последнее время, и у нас есть уверенность, что если руководствоваться принципами равноправия, уважения и учета интересов друг друга, наши страны могут многого достичь совместно на благо наших народов и на благо международного сообщества.
we have also agreed on many issues of bilateral agenda, and we consider that with due efforts we could eliminate all the irritators that are in the agenda of our bilateral relations. And I'm sure that if we are guided by the principles of equality, of non-interference in our internal affairs and consideration of interests of each other, our countries could progress in the field of cooperation for the benefit of Russia and the United States and the whole world. We're happy to take a few questions. A couple questions. The first question will be from Leslie Rotten of Reuters. Thank you very much. You've spoken today of a positive meeting on Syria. Do you believe that the elimination of the chemical weapons is going well? Do you expect it to be completed within a certain time? And how close to you are you of actually setting a date for the peace talks for Geneva II? Is that ever going to happen? We've heard about this for a long time. And to the Minister, what have you done to convince Assad to come to the peace talks? Have you actually convinced him to do that, and of moving into a transitional government? From Secretary Kerry, there has been a complaint from Libya regarding the operation by US military forces, which has provoked a complaint that Mr. al-Libi was kidnapped. Did you give them advance notice of the operation? And number two, what perception do you think this leaves the world when people are snatched off the street of foreign countries by the US military? Я хотела задать следующий вопрос. Первый вопрос касается Сирии. Считаете ли вы, что процесс уничтожения химоружия в Сирии идет успешно? И считаете ли вы, что этот процесс будет завершен в установленные сроки? Я также хотела спросить, есть ли какие-то сведения о датах проведения переговоров? Вопрос, который направлен господину Лаврову. Делаете ли вы что-то для того, делает ли Российская Федерация что-то для того, чтобы убедить президента Асада принять участие в переговорах и начать процесс передачи власти? И еще один вопрос для госсекретаря Керри. Я так понимаю, что имели место жалобы со стороны ливийского правительства относительно военной операции, которая там была проведена. В частности, они обвиняют Соединенные Штаты в том, что господин аль-Либи был похищен. Я хочу задать вопрос, получило ли правительство Ливии уведомление о предстоящей операции? И последующий вопрос еще. Как вы считаете, какое впечатление все это произведет в окружающем мире? So let me be crystal clear. We're very pleased with the pace of what has happened with respect to chemical weapons. In a record amount of time, the United Nations Security Council has embraced a unique approach in a joint effort with the OPCW, the Office for the Prevention of Chemical Weapons. That's never happened before. They agreed within a record period of time to follow the framework that Minister Lavrov and I negotiated in Geneva, and they put it into place both in The Hague as well as at the United Nations. I think that was a terrific example of global cooperation, of multilateral efforts to accomplish an accepted goal. And they have moved with equal speed to get on the ground in Syria and begin the operations. I think it is extremely significant that yesterday, Sunday, within a week of the resolution being passed, some chemical weapons were already being destroyed. I think it's also credit to the Assad regime for complying rapidly, as they are supposed to. Now, we hope that will continue.
I'm not going to vouch today for what happens months down the road, but it's a good beginning, and we should welcome a good beginning. I don't know if you're planning to do the translation, are we? All right. Please. Я хотел с самого начала сказать совершенно четко, что я очень доволен теми темпами, которыми этот процесс, которые характерны для этого процесса, то есть решение об уничтожении химического оружия было принято в рекордное время, и это действительно уникальный подход со стороны Совета Безопасности ООН, причем это было сделано совместно с Организацией по запрещению химического оружия ОСХО. Это совершенно беспрецедентный случай, когда это было сделано так быстро. И кроме того, я хочу сказать, что пока что все идет успешно с точки зрения завершения этого процесса в те сроки, о которых была достигнута договоренность в Женеве. И это, кстати говоря, очень хороший пример глобального сотрудничества и международных усилий, которые направлены на решение этой важной задачи. И нужно сказать, что, опять-таки, в рекордное время инспекционная группа была направлена в Сирию, и там они уже начали свою деятельность. И, опять-таки, очень важно, что это началось буквально вчера, в воскресенье, через неделю после того, как была принята резолюция ООН о том, чтобы начать процесс об уничтожении химического оружия. Я хочу также сказать, что я рад, что режим президента Асада выполняет эти постановления. Я надеюсь, что выполнение этих постановлений будет продолжаться. Я, разумеется, не могу за это ручаться, однако это хороший первый шаг. And in a world that needs to see government working effectively and that needs to see multilateral institutions serving their purposes, I think this is a very important beginning. И опять-таки в мире, где хотят видеть, чтобы правительство выполняло свою работу эффективно и чтобы многонациональные, многосторонние организации тоже эффективно работали, опять-таки это очень важный шаг. With respect to setting a date, neither Minister Lavrov nor I are supposed to set a date. That date has to be set by the United Nations and by Special Envoy Brahimi and the Secretary General. Что же касается установления даты, то ни министр иностранных дел Лавров, ни я, мы не занимаемся определением даты. Этим занимается Организация Объединенных Наций, а также специальный посланник Брахими и генеральный секретарь ООН. We both agreed that we have some homework to do in preparation, but we are also agreed that we will meet with Lakhdar Brahimi and we will urge that the specific date be set within the framework that the envoy has already set, which is somewhere in the second week of November or so. And we will urge a date to be set as soon as possible. Итак, мы оба согласились проработать этот вопрос, то есть взять его в качестве домашнего задания. И, кроме того, мы договорились, что мы встретимся с господином Брахими, мы будем рекомендовать и призывать его к тому, чтобы дата была установлена как можно скорее, и чтобы эта дата, опять-таки, укладывалась в установленные сроки. И, скорее всего, речь идет о второй неделе ноября. With respect to Abu Anas al-Libi, he is a key al-Qaeda figure. And he is a legal and an appropriate target for the U.S. military under the authorization of the use of military force passed in September of 2001. And of course, we regularly consult with our friends in the region. We consult regularly with the Libyan government on a range of security and counterterrorism issues, but we don't get into the specifics of our communications with a foreign government or in any kind of operation of this kind. Finally, I just say that
with respect to the perception, I hope the perception is in the world that people who commit acts of terror and who have been appropriately indicted by courts of law, by the legal process, will know that the United States of America is going to do everything in its power that is legal and appropriate in order to enforce the law and protect our security. Abu Anas al-Libi was indicted in the Southern District of New York in connection with his role in al-Qaeda's conspiracy to kill U.S. nationals, to conduct attacks against interests worldwide, which included al-Qaeda plots to attack forces in Saudi Arabia, Yemen, Somalia, as well as attacking the U.S. Embassy in Dar es Salaam, Tanzania, and Nairobi, Kenya. So an indictment is an accusation. In our legal system, a defendant is presumed innocent until proven guilty, but he will now have an opportunity to defend himself and to be appropriately brought to justice in a court of law. And I think it's important for people in the world not to sympathize with alleged terrorists, but to underscore the importance of rule of law. And that is the perception that we believe is the important one for people to understand. Что же касается господина Ал-Либи, то он является одним из ключевых фигур в Аль-Каиде. И опять-таки он является легитимной мишенью для вооруженных сил Соединенных Штатов, для использования силы против него. Что же касается консультаций с правительством Ливии, то мы регулярно консультируемся с нашими друзьями в этом регионе, включая ливийское правительство. Однако я не могу говорить о каких-то конкретных вещах, которые касаются военных операций. Что же касается того, как это воспринимается во всем мире, то я надеюсь на то, что во всем мире будут не симпатизировать этому террористу, будут не симпатизировать человеку, который обвиняется во всех этих преступлениях, но вместо этого люди должны понять, что этому человеку были предъявлены обвинения в соответствии с соответствующими законами, и в частности Соединенные Штаты делают все возможное, чтобы эти законы были соблюдены. Нужно добавить, что господину Аль-Либи были предъявлены обвинения в окружном суде штата Нью-Йорк за целый ряд преступлений, включая членство в организации Аль-Каида, включая планирование различных атак и нападений в Саудовской Аравии, Йемене, Сомали, а также в совершении террористических актов в Танзании и в Найроби, в Кении. Итак, я хочу повторить, что этому человеку были предъявлены обвинения, однако по законам Соединенных Штатов на него распространяется принцип презумпции невиновности, он может защищать себя в суде, и опять-таки очень важно, чтобы мировая общественность понимала, что ему что все будет сделано в рамках закона. Что касается нашей позиции в отношении процесса химического разоружения Сирии, мы удовлетворены тем, как этот процесс развивается. Concerning our stance about the process of chemical weapons eliminations, we are satisfied with such a process. У нас нет каких-либо оснований полагать, что безупречное сотрудничество, которое сейчас демонстрирует сирийское правительство, каким-либо образом изменится. We have no grounds to consider that the cooperation that is doing the Syrian government to fulfill perfectly this concerns will change anyhow. И российская сторона будет делать все необходимое в контактах с Дамаском, чтобы такое сотрудничество продолжалось без каких-либо проблем и впредь. And the Russian part will do everything so that Damascus will follow the cooperation without any changes. Нас волнует другое, нас волнует, и у нас есть достаточное основание для такого рода подозрений, что экстремистские группы среди оппозиции попробуют сорвать этот процесс. But
there is another thing that concerns us, and we have grounds to suspect that the extremist groups are trying to undermine such a process. И надеюсь, что резолюция Совета Безопасности, которая была принята 10 дней назад, будет выполняться всеми, в том числе странами соседними с Сирией, от которых Совет Безопасности потребовал не допускать попадания в руки негосударственных игроков каких-либо компонентов химического оружия, не допускать использования территории этих стран для деятельности террористов. And we hope that the resolution of the Security Council, which was adopted 10 days ago, will be fulfilled by all parties, as well as the countries which are neighbors of Syria, and so to fulfill the requirements of the Security Council, not to let to fall the chemical weapons and the chemical elements into the hands of non-state subjects, as well as the territories for the work of the territories of these countries for the work of terrorists. Мы в целом сегодня с Джоном Керри подтвердили нашу решимость делать все, чтобы помогать в борьбе с терроризмом и экстремизмом в Сирии. Это общая задача всех тех, кто думает о будущем этой страны, как о светском, терпимом, многоконфессиональном, многоэтническом государстве. And in general, we would like to reiterate, and today we've talked about it, that we are going to do everything so to completely find the terrorists and extremist elements in this country, and it's our own task and the task of everybody who want this country to be multi-confessional, secular, and to be in peace. Что касается сроков созыва конференции, Джон уже сказал, что сроки назначаем не мы, сроки назначает ООН. About the terms and the dates of the conference, John already said that we are not to establish this date. Нам известна позиция Дамаска, и с точки зрения Дамаска эту конференцию можно было бы созвать уже много месяцев назад. And we know the position of Damascus, and from the point of view of the government of Damascus, that conference could already be established many months ago. Нам ничего не надо делать, чтобы убедить Дамаск направить свою делегацию. Они уже об этом объявили вскоре после 7 мая, когда в Москве совместная российско-американская инициатива о созыве Женевы-2 была представлена. And we shouldn't do anything so the delegation from Syria and government would go there. They already said about their efforts and about their intentions to go there already on the 7th of May when in Geneva were adopted the joint resolutions of American and Russians. Нам всем надо добиться того, чтобы оппозиция согласилась также приехать на конференцию без каких-либо предварительных условий, кроме одного – необходимость полностью выполнить Женевское коммюнике 30 июня прошлого года. And we shouldn't do anything, and we have to do everything so the opposition will also come and agree to come without any preliminary conditions. The important step that it should do is to fulfill the Geneva Communique, which was adopted on the 30th of May last year. И мы сегодня тоже об этом с Джоном Керри говорили. Мы поддерживаем усилия по формированию делегации оппозиции, которая была бы представительной во всех смыслах. And we also talked about it with John Kerry. We would like to support all the efforts to form the delegation of the oppositions will be representative in all its sense. И мы также хотели бы, чтобы национальная коалиция, так называемая, говорила одним голосом. And we also would like so the national coalition would speak with one voice. Потому что несколько дней назад ее лидер заявляет о готовности поехать в Женеву, а на другой день его соратники опровергают эти заявления. Because some days ago the leaders said that they announced that they are ready to go there, but then their partidaries say that they are already not ready. Еще раз скажу, у нас есть четкое понимание с нашими американскими партнерами о том, чтобы синхронно, параллельно, скоординированно добиваться
созыва конференции, на которой будут должным образом представлены все сирийские стороны и которым будут помогать ответственные внешние игроки. And I would like to reiterate that we have a common understanding with our American colleagues that there should be a synchronized and coordinated efforts to convene a conference which would be represented by all parties with the help of important international players. Последний вопрос. Агентство «Интерфакс». Ольга Голованова. Вопрос обоим министрам. Накануне глава Ирана сделал заявление о том, что предложения шестерки, которые сейчас находятся на столе переговоров, можно аннулировать, что они больше не действительны и ожидают новых. Как это можно прокомментировать в контексте запланированного на следующую неделю в Женеве нового раунда шестерки и Ирана? И дополнительный вопрос к господину Керри. В последнее время мы можем быть свидетелями некоего сближения между Ираном и США. В этом плане могут ли произойти какие-то изменения в Вашингтоне относительно планов размещения ПРО в Европе? Ведь угроза со стороны Ирана была главной причиной для ее развертывания. Спасибо. Olga Golovanova from Interfax Agency. The last question recently, the chief of the Ministry of Foreign Affairs of Iran said that the decisions of the Group of Six is already on the table. How could you comment that in taking into account the planned new round of the Group of Six meeting? And another question is to Kerry, that there are Iran and the United States are getting quite close each time, and there are will there be any changes in relation to the missile defense in Europe, because the threat of Iran, of nuclear threat from Iran was the main reason of the deployment of that missile defense? Was the question on the Group of Six to Sergei or to me? If I understood the question right, the question was about yesterday's statement of Minister Zarif that Iran expects new proposals from the 3+3, not that the old proposals are on the table. And my understanding of this statement of Minister Zarif is that we discussed in New York 6 ministers of the 3+3 group, plus Minister of Foreign Affairs of Iran, Mr. Zarif, and we discussed the need to have a roadmap which would, at the end of the day, satisfy the international community that the Iranian nuclear program is entirely peaceful and that this program is put under total and strict control of the International Atomic Energy Agency. And when this is achieved, Iran wants all sanctions to be lifted. I don't think that this is contradictory to what the 3+3 has been doing all these years. Iran probably wants more clarity, more specific steps to be spelled out on the road to the result which we all want to achieve. And I think this would be discussed next week in Geneva, a meeting to which Iran agreed, and to which Iran and 3+3 are getting ready in a very constructive mood, as our contacts in New York show. No translation? No translation. No, Okay. it's okay, it's okay. Does she understand English? Yeah, she does. Okay. Got you. And French. What else can you tell us, Sergei? On the red. On the red. The Group of Six
put a proposal on the table in Almaty, and I don't believe that as of yet Iran has fully responded to that particular proposal. So I think we're waiting for the fullness of the Iranian difference in their approach now. But we're encouraged by the statements that were made in New York, and we're encouraged by the outreach. But as President Obama has said, and I think the other members of the P5+1 agree, it's not words that will make the difference, it's actions that will make the difference. So what we need are a set of proposals from Iran that fully disclose how they will show the world that their program is peaceful. And we have made it clear that if there are those indicators, the United States and our allies are absolutely prepared to move in appropriate ways to meet their actions. So we still have to wait and see where that comes out. With respect to the part of your question about Iran and the U.S. getting close, I would just say to you that the talk of these first days and the exchanges of a couple of meetings and a phone call do not indicate a closeness. They indicate an opportunity. They indicate the opening of a door or a window to some discussion. We're very anxious to have that discussion, but it's way too premature to make any determinations about where we would wind up with respect to the deployment of the missile defense, which, you're right, was predicated on that threat. But as long as that threat is there, we still have to deal with that issue. Now, that said, the foreign minister and I did discuss Iran, and we discussed also the discussion that is underway between the United States and Russia on the subject of missile defense. And I think we're in a place now where the next step in that discussion can take place regardless of what happens with respect to Iran. And we look forward to having a good continued discussion with Russia regarding mutual defense. We obviously would like to see something, we'd like to reach an understanding with Russia. And I think the Russians would like to reach an understanding with us. So that discussion will continue in the appropriate channels where it is currently located. Yeah, I would just like to add that indeed we have these appropriate channels activated. They never actually were frozen. And missile defense is one of the important items on our agenda, which we would like to resolve in the way which would not create any suspicions regarding the strategic stability, sustainability. And indeed, I took very good note of what John said now, that as long as the Iranian threat, quote unquote, exists, the American plans remain. So I assume that if we manage to make sure that everyone agrees that the threat is not any longer there, then those plans might be reconsidered. Well, it's not exactly what I said, Sergei, but obviously we will respond to threats. And I think you know that we're trying to work out a way for the missile defense system to meet your needs and our needs. And no matter what happens, we will pursue that discussion. And I think that's a very important discussion. Now, obviously, if the overall situation in the entire region changes, we're open to a much more significant discussion. Thank you. Thanks, everyone. Thank you all.